mulungi ali ku mukutu ogwa Point Media Eugene nkwanirizaako nnyo gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo nga bulijjo tuba tutuusa ogezaako okutuusaako obubaka ku mbeera yonna nga bw'etambula mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kakati wiiki eno ku lunaku olwokusatu zabadde ennaku z'omwezi nga 15 omusango gwa Lukwago gwayongezeddwayo okuva mu Chief Magistrates Court ne gubeera nga gutwalibwa wali eri mu High Court era ng'eno gye gugenda okuwozesebwa. Jjukira nti nno omukulu ono Erias Lukwago former Lord Mayor era eyabadde munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye naye kennyini yateekeddwa ku file case y'emu ey'omuntu gwe yabadde awolereza Dr. Kizza Besigye era nga omusango ogw'omuvunaanwa gwe gwa misprision of treason okubanga yategerako ku nteekateeka mbu eza Dr. Kizza Besigye awamu n'abantu abalala be yeekobaana nabo ez'okulya mu nsi ye olukwe wabula n'agaana okutwala obubaka obwo eri ab'obuyinza nga ssemateeka w'eggwanga erya Uganda kyagamba. Gwawuliriza ku mukutu okusinziira ku musango guno nga gwongezebwayo obubaka obulala bwagenze mu maaso okubanga buteekebwa ku mmeeza era nekitegeerekako nti omusajja ono Andrew Wilson yali emabega w'ensonga zonna gavumenti ze yasobola okubanga etegeerako mu lupango oba mu nkwe ezigambibwa okubanga Dr. Kizza Besigye yali agezaako okupanga okutemula General Yoweri Kaguta Museveni awamu n'okuggyako gavumenti ye ng'ayitira mu kukozesa ebyokulwanyisa ebyenjawulo awamu n'enteekateeka endala nga wezaali zibazibwa. Omukulu ono Andrew Wilson mu katambi akalala nja kuba nkutegeezaako ku biki ebimukwatako n'enkolagana ye ne gavumenti eno eya General Yoweri Kaguta Museveni butya bweri okusinziira ku munnamateeka Aaron Kizza bye yavuddeyo okubanga atutegeezaako nga tanaba kubanga ate agenda mu buwaŋŋanguse mu ggwanga erya Kenya nga ripoota ez'enjawulo zigenda maaso okubanga zitulaga. Kakati Andrew Wilson kitegeezebwa nti yagenda maaso okukwatagana ne Dr. Kizza Besigye nga bwe tugenda okulaba mu katambi mu seconds ntono nnyo mu maaso awo n'abeera nga agezaako okuteekateeka okuggyako gavumenti ya General Museveni wabula nga Andrew Wilson ate ye yali mbega owa gavumenti era ow'ab'ebyokwerinda oba abakessi aba UPDF era bw'atyo kitegeezebwa nti yarekodinga mu audio ne mu video enteekateeka zonna nga bwe zaali zikoleddwa era bw'atyo n'agenda maaso okubikwasa poliisi. Kakati mu musango guno eno Erias Lukwago tekitegeezebwa nti nno naye yeenyigira mu nteekateeka ezo wabula omusango ogw'omuvunaanwa gwe gw'okuba nti nno yategerako ku nteekateeka naye n'agaana okuvaayo okuziwawaabira. Si ye yekka bwampuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media tutegeezeddwako nti abantu abawererako ddala nga kwe kuli Honorable Ssemujju Nganda mu kaseera kano gwe twategeddeko nti nno yafulumye mu ggwanga erya Uganda we yafuluma okugenda okukola hijja e Mecca teyakomawo wano mu Uganda wabula ali mulimu ku ggwanga eryesemberedde oba eririraanye eggwanga lino erya Uganda. Honorable Ssemujju Nganda kitegeezebwa nti naye yategeerako ku nteekateeka eza Dr. Besigye ne Andrew Wilson ze baali bakola okubanga balya mu nsi yaabwe. Si ye yekka wabula kitegeezebwako nti nno n'omukyala Salamu Musumba nga bano bombiriri nabo ba PFF ekibiina Dr. Kizza Besigye mwali ate Erias Lukwago kyakulemberamu nga omukulembeze waakyo mu kaseera kano. Kitegeezebwa nti Salamu Musumba ono naye kennyini enteekateeka zino yazirimu nga tugenda okulaba mu katambi ne mu details tugenda okufuna mu maaso awo. Kitegeezebwa nti ono yakolagana ne Joel Wakayima awamu ne Andrew Wilson ne bagezaako ensonga zino okuziyingizaamu Erias Lukwago, Ssemujju Nganda awamu n'omukulu Charles Rwamushana. Kakati ekyewuunyisa Charles Rwamushana ono enfunda ez'enjawulo zaalabikiddeko ate nga ziwererako ddala actually enfunda eziwererako ddala zaalabikiddeko mu mawulire oba ku TV oba ku radio oba ku interview emu oba endala agenze maaso okuwolereza ennyo okusingira ddala gavumenti eno eya General Yoweri Kaguta Museveni era bangi nnyo bavuddeyo okumuyita propagandist wa regime. Naye ate mu files eza statements ezigambibwa okuba nti nno izaaweebwa omukulu Andrew Wilson kitegeezebwa nti n'omukulu ono Charles Rwamushana naye kennyini ensonga zino yazitegeerako wabula n'abeera nga teyawawaabira. Ate si ye yekka oluvannyuma kutegeerako nti nno Ssemujju akirimu, Lukwago, Salamu Musumba ne Charles Rwamushana ate n'omukulu amanyikiddwako nga Samuel Woltali Lubega Mukaako. Kitegeezebwa okusinziira ku statements ez'omukulu Andrew Wilson nti naye kennyini ekintu kino yakitegeerako wabula naye n'atavaayo kubanga
awawaabira eri ab'obuyinza ekitegeeza nti mu kaseera kano newankubadde Lukwago yekka yali mu High Court ssaawa yonna teweewuunya gwali ku Point Media UG ng'abantu abo be tugenze mu maaso okuba nga tumenya mu mannya gaabwe nabo basobodde okuba nga bakwatibwa era ne baggubwako omusango guno ogwa misprision of treason. Twakitegeerako nti ekibonerezo ekisembayo kyakubanga osibwa amayisa singa omusango guno gubeera gukusse mu vvi. Kakati embeera bwetyo berabika okuba nga eri mu kutambula. Bino eno byagenze mu maaso okubeerawo oluvannyuma lwa Erias Lukwago okummibwa omukisa kkooti okuba nga yeeyongerayo mu India abeere nga afuna obujjanjabi obusingako obwo bw'afuna wali eri ku Luzira Maction Bay Hospital awamu ne ku Mulago Hospital eddwaliro erya gavumenti gye buvuddeko twalaba abakenku okuva ali eri mu ddwaliro ly'e Mulago nga bagenda maaso okutegeeza nti ddala mu butuufu omukulu ono Erias Lukwago yali yeetaaga okweyongerayo okugenda e India obulwadde bwe bubeere nga butunulwamu wabula kkooti ebyo teyabifaako ate era mu keesi oba mu lutuula olw'okwongerayo omusango gwe era Erias Lukwago yammiddwa omukisa ogw'okweyongerayo wali eri mu ggwanga erya India abeere ng'agenda maaso okujjanjabibwa. Ekitegeeza nti mu kaseera kano Erias Lukwago obulwadde bwonna bw'alina tebulabika kubanga bugenda kufiibwako naye ng'ate omusango ogumuvunaanwa gunaatera okuba nga gukozesebwa ssaawa yonna okusinziira ku bujulizi ab'oludda olwa gavumenti bwe bagamba bwe balina. Kakati ensonga zino General Yoweri Kaguta Museveni enfunda eziwererako ddala avuddeyo okuzoogerako awamu n'okuzikkaatiriza. In fact ye avuddeyo okutegeeza nti bannayuganda abeemulugunya ku Dr. Kizza Besigye okukwatibwako awamu n'okuba nga naye buli kati akyali mu kkomera balindirire bulindirizi okulaba bujulizi ki gavumenti bw'erina obukakasa nti Dr. Kizza Besigye yali agezaako kumutta. Gwawuliriza ku Point Media UG ebyo bye byali ebigambo bya General Yoweri Kaguta Museveni era ng'ali on record ng'agenda maaso okuba nga ayogera bw'atyo. Akakati nga tulina okuba nga tweyongerayo okusookera ddala njagala okwogera okujjukiza omusajja wa Katonda ow'obuwanguzi Ibrahim nga gwe wenna alina ekizibu oba ensonga ezikutawaanya mutuukire ku nnamba eri noti 764 butereevu katubeere nga tugenda mu katambi akagenda maaso okutulaga emisango egy'enjawulo egivunaanibwa Erias Lukwago kubanga olunaku olwokusatu nga bwe nkutegeezezzaako gyagenze maaso okuba nga gisomebwa gumu ku gumu na butya bwe yategeerako ku nteekateeka za Dr. Kizza Besigye awamu ne Haji Obed Lutale wabula n'atavaayo kuziwawaabira mu bwa buyinza. Salam Musumba subsequently requested for a meeting with AW in Brussels, Belgium, where she invited many other people to attend, including the accused, Erias Lukwago, Honorable Semujunganda, Lubega Mukaku, and Charles Romshana. In the discussions at this meeting, AW accepted to join the plot to overturn the government and agreed to be their security. The discussions at this meeting were recorded by AW, and the recording shall be relied upon at the trial. That upon building sufficient trust in AW, Salam Musumba requested JW to introduce AW to KB. This was done, and the two, AW and JW, had an online discussion with KB about the grand plot to overturn the government of Uganda by force of arms. This culminated into the first physical meeting between KB, that is Kizza Besigye, and AW on the 29th of October 2023 at Geneva, Switzerland. That the first physical meeting was held in Geneva, Switzerland on the 29th of October 2023 and was attended by AW, KB, Frank Chihere Atkunda, and JW. At this meeting, the group discussed the plot to overturn the government of Uganda by force of arms. KB requested for military assistance from AW to destabilize Uganda. KB also requested AW to train some of his allies in covert intelligence and paramilitary tactics, which request AW accepted. KB further requested for counterfeit Ugandan shillings with intention to seek into the economy of Uganda through his collaborators, who he stated to be officials in Bank of Uganda, as a means of raising finance for KB's objectives and also destabilize the economy. In the same meeting, KB, JW, and Frank requested for ricin poison, to poison targeted government officials. That further in the same meeting,
KB provided AW with a list of government security installations and military facilities like the 2nd Division, Makenke Barracks, Bukambwe Barracks, Bihango Military School, Kachoma Mountain Brigade, Kabarole, Gaddafi Military Barracks in Jinja, Magamaga Military Barracks in Mayuge District, Marine Division, Lozera, Air Force Academy, Nakasongola, Engineering College, Lugazi Senior Staff College, Chimaka, Singo, Karuguta Training School, Ntoroko Military Intelligence and Security School in Nakasongola District, Machinde Military Barracks, Police School Webaje, and Oliver Tambo, Kweweta, among others, as targets for attacks. That after agreeing to conduct a training in Kisumu, Kenya, Frank Chiherere at Kunda traveled to Uganda with KB to organize their intended group of people for training. The proceedings of the above meeting were recorded using a covert camera by AW, and the same will be relied upon during the trial. That KW and AW created a strong communication, that is, or relationship through social media, including WhatsApp. KB provided AW with his Swiss contact line number, that is +41 77 81 38 990, through which he frequently communicated with AW on mobile line number +19 54 39 40 141 WhatsApp. During the period from their first meeting on 29th October 2023 up to 16th of November 2024, KB and AW had numerous conversations and exchanged numerous social media messages, wherein KB discussed with AW. Are you okay? Can we proceed? Yes. Wherein KB discussed with AW details of his intentions and the plot to overturn the government of Uganda by force of arms. A forensic extract of the record of their conversation shall be relied upon during the trial. That KB attended another meeting on the 24th of January 2024 in Geneva, Switzerland, which was also attended by AW and JW. At this meeting, KB assured AW that he was committed to facilitate the training of his people to overturn the government of Uganda by force of arms. In this meeting, KB and JW further requested AW to assassinate the President of the Republic of Uganda using a drone strike. KB undertook to provide AW with the President's movement routine and vulnerable points to facilitate his assassination. In exchange for AW's assistance, KB and JW undertook to grant the Kurdish government company access to Uganda banking sector to launder money, permit the use of Uganda's airfields for trafficking illicit goods, including drugs, use Uganda as a safe haven for Kurdish fugitives, and generally permit the use of Uganda for illicit activities once the plot to overturn the government was successful. That by virtue of his leadership position in PFF, the accused was aware of all the meetings between KB, Frank Chiherere at Kunda, JW and AW in Geneva, Switzerland, and the plot to overturn the government of the Republic of Uganda by force of arms, but deliberately did not report to any authority. That on the 14th day of June 2024, KB attended a meeting with AW and JW in Geneva, Switzerland. In this meeting, the participants further discussed the plot to overturn the government of Uganda by force of arms. KB requested AW to arrange for the training of a selected group of like-minded conspirators from Uganda, who included Samuel Makoha in Kisumu, Kenya, in intelligence gathering, surveillance operations, espionage techniques, and use of drones to be used in overturning the government of Uganda. In the same meeting, KB and JW repeated their request for AW to supply them with counterfeit Ugandan currency, drones, weapons, and grenades, which they codenamed pineapples. KB provided AW with airstrip coordinates 21735 N32134 E6 GHH72VH plus 2P 72VF plus 2P length of strip, 1,900 meters, 6,233 feet, altitude, 5,266 feet, 1,605 meters, MSC,
in DRC for airdropping of weapons, Kebi further informed the meeting that he intended to use part of the Zambian territory for training and logistics. At the same meeting, AW gave Kebi US $5,000 to facilitate the movement of Makoka Samuel and other selected Ugandan trainees from Uganda to Kisumu in Kenya for training. That the accused knew of the meeting in Kisumu, took part in the mobilization, and authorized the travel of the participants from PFF, who included Samuel Makoha, for the said training in Kisumu, Kenya, with the intention of overturning the government of the Republic of Uganda by force of arms. That during the meeting of 29 September 2024, Kebi and AW agreed as a way forward to hold a meeting in Nairobi, Kenya, where Kebi would be able to meet the Kurdish Iraq contact for AW. Kebi and AW continued communicating to each other via WhatsApp on mobile lines +41 77 81 38 990 and +19 54 39 40 141 respectively. The WhatsApp communication chats between Kebi and AW about convening the Nairobi meeting will be tendered and relied upon in court during the trial. The group agreed to have a follow-up meeting later in Nairobi, Kenya. That the said meeting of 29 September 2024 was recorded secretly by AW and another individual who was AW's agent. The recordings will be tendered and relied upon in court during trial. That on the 16th day of November 2024, Kebi Hajobed Lutale, together with AW and his Kurdish contact, attended a meeting at 108 Riverside apartment in Nairobi, Kenya, to further discuss the plot to overturn the government of Uganda by force of arms. The Nairobi meeting was attended by Kebi Hajobed Lutale, AW and his Kurdish contact, who was posing as a representative of the Kurdish government company. At this meeting, Kebi introduced Hajobed Lutale as his personal assistant and a person who was part of the plot to overturn the government of Uganda. At this meeting, Kebi repeated his request to be supplied with surface-to-air missiles and other weapons to attack helicopters and aircraft as one of the ways to overturn the government of Uganda. Kebi and Hajobed Lutale also briefed the meeting about their plot to instigate civil disobedience strikes in Uganda, starting with assassination of the President of the Republic of Uganda in March 2025 in order to achieve their objectives. That being the leader of PFF, the accused was aware that Kebi and Hajobed Lutale, who are also members of PFF, traveled to Nairobi, Kenya, and attended a meeting with AW, whose sole aim was to overturn the government of the Republic of Uganda, but he still did not report it to an authority in Uganda. That the accused also knew that JW and Frank Cherera Tukunda approached AW for assistance in a plot to overturn the government of the Republic of Uganda by force of arms, but did not report it to any authority in Uganda. That the accused further knew that Kebi had approached AW and that the two, Kebi and AW, together with JW, had held several meetings in various places in which they contrived a plot to overturn the government of the Republic of Uganda by force of arms, but still did not report it to any authority in Uganda. That on the 17th day of November 2024, Kebi and Hajobed Lutale were handed over to the Ugandan security officers from Defense Intelligence and Security at Malaba border, together with several exhibits, which included their mobile phones, 2 pistols, and other items. The two were later charged at the General Court Martial in Machinde with offences under the UPDF Act, via UPDF GCM 040/2024. However, following the decision of the Supreme Court in the case of Attorney General versus Honorable Michael and others, the matter was taken over by the Uganda Police Force, which conducted fresh investigations from 12th of February 2025. As a result, Kebi Hajobed Lutale and RO12743 Captain Owoladeni Shoya were charged with treason and misprision of treason via Nakawa criminal case, criminal case number A008-2025, 0285-2025, and CID headquarters E033-2025, and committed High Court for trial. That the accused was examined on PF24 and found to be of normal mental status. The medical report will be tendered and relied upon during the trial.
that police investigations retrieved immigration records and travel history of Kebi, Hajobed Lutale, Simon Lutarondwa, and others. The records were analyzed and confirmed that the various individuals traveled outside Uganda during the periods of the alleged meetings and trainings. The immigration documents and records shall be tendered in court. That since 2021 and all along, AW was constantly providing updates to his handlers within Uganda's military intelligence. He covertly recorded both on video and audio all relevant meetings with Kebi, Hajobed Lutale, JW, and other conspirators, and shared these recordings with intelligence officers in CMI. He later handed over the electronic gadgets used to make the recordings and the audio-video recordings to investigators. These were forensically examined, and the resultant examination reports shall be relied upon at the trial. That prosecution shall contend that the accused knew Kebi, Hajobed Lutale, Simon Utarondwa, Joel Wakaima, Frank Tukunda were intending to commit treason but did not report it to any authority in Uganda or use reasonable endeavor to prevent the commission of treason. That prosecution shall further contend that the accused person indicted in this case acted with common intention and in concert with others and is culpable as such. Whereupon prosecution shall contend that the accused person does not have any valid defense to the indictment and he should be convicted as indicted. Salongo, you are committed to High Court for trial. I think that's the end of the indictment. Terevu okyali ku mukutu ogwa Point Media UG, ezo z'ensonga za munnamateeka era former Lord Mayor Elias Lukwago. Kitegeezebwa nti ebyo byonna by'owulidde ng'omukyalo oyo asoma, Elias Lukwago yabitegeerako enkuŋŋaana ezaakolebwa mu mawanga ag'enjawulo mu biseera eby'enjawulo mu myaka egy'enjawulo. Elias Lukwago yabitegeerako wabula n'atawawaabira era gwe musango gwavunaanwa. Kakati olina okuba ng'owulidde initials ez'enjawulo oba amannya ag'enjawulo agoogeddwako wabula mu nnyukuta okuli AW ye Wilson eyakola statement era nga eno okusingira ddala yegenda okwesigamwako nga kw'otadde n'obutambi mbu bwe yalikodinga audio awamu ne video. Andrew Wilson ekutegeezezaako mu kutandika akatambi kano nti kyenkana ye witness owa gavumenti omukulu alumiriza abantu ab'enjawulo okubanga ensonga zino abamu ku bo bazeenyigiramu abalala nga bazitegeerako. Erinnya erirala oba initials endala z'oyinza okuba ng'owulidde kuliko JW, ono ye Joel Wakaima agambibwa okuba nti nno yagenda mu maaso okukolagana ne Salamu Musumba ensonga ne bazituusa ewa Andrew Wilson ne bagenda mu maaso okuba nti nno bateekateeka ekintu kyabwe. Kebbi of course ye Dr. Kiza Besigye naye gwe tuwulidde ng'agenda mu maaso okuba ng'ayogerwa. Kakati nga sinaba kuba nti naate nkutemera biki ebigenze mu maaso okuba nga byogerwa mu katambi ako. Katusooke tugendeko mu bulango bw'abakama baffe katono nnyo, bwe tukomawo tugenda kuba twongera okuttaanya n'okulanya ensonga. Ngitwali tutyo naffe lwaki ntwesola mu ddene okugenda ew'omusajja ayogerwako ow'omukozi w'ebyamagero ow'obuwanguzi Ibula. Musajja wa Katonda ono twatuukayo ne kituggwako olw'ebintu ebyewuunyisa byonna bye twasanga ng'agamba nti gwe buli alina ensonga yonna ekutawaanya mu maka, oyagala kuzza mukyalo, oyagala kuzza mwami emirimu gyesibye, ennyumba zemeredde ku misingi, n'atugamba naawe ayagala okugenda ebweru, naawe ayagala okukumyawo omwagalwawo. Akutwala ate n'akutwala ku luzzi lugambibwa oluliko ekikondo kyosibako ebizibu byo, okugeza emirimu gyesibye, oyagala genda bweru, oyagala passport, bakubba, oyagala kukomyawo bya bubbi. Akugamba nti musajja Katonda wamala okukunaazaako ku luzzi olwo n'okomawo wamma ggwe buli kimu kiba taratibu. Gw'abadde anoonya emirimu ogifunirawo, abadde anoonya omwagalwawo omufuna, eyakubulako akomawo, akukomezaawo ebyakubbibwako, ayagala okugenda ebweru, alemedde ebweru ng'oyagala akukomawo. Musajja wa Katonda 0764 63 77 34. Kale butereevu nga kakati tugenze mu maaso okuba nga tutunuulira nsonga ki ezagguddwa ku Elias Lukwago wali eri mu High Court. Eno ye charge sheet kwe bagenze mu maaso okuba nga bateeka emisango egivunaanwa Elias Lukwago era nga bagamba nti statement of offence misprision of treason contrary to section 25 of the Penal Code Act Cap 128. Particulars of offence musonye mukatono nnyo. Elias Lukwago, alias Salongo, and others still at large between 2021
and November 2024 at various places including Nairobi in Kenya and Kampala district in Uganda, knowing that other persons, to wit Joel Wakaima, Frank Chiherere Atukunda, Haji Obedi Rutale, and Colonel retired Dr. Kiza Besigye, intended to commit treason, did not give information thereof with all reasonable dispatch to the minister, an administrative officer, a magistrate, or an officer in charge of a police station, or use all reasonable endeavors to prevent the commission of the treason. Era nga chachi kino yateekeddwako omukono ennaku z'omwezi nga 14 lwabadde olunaku lwakubiri. Bino eno byasomeddwa olunaku olwokusatu ennaku z'omwezi nga 15 wiiki eno nnyini gye tuli mu kukuba emabega. Kakati misprision of treason gwe musango gwa Erias Lukwago, era nga gwawuliriza alaba omukutu ogwa Point Media UG, bino wammanga bye biri mu kulumirizibwa ku Erias Lukwago. Okusinziira ku misango egibuvunaanibwa era n'okusinziira ku katambi ke tulabye nga emisango egyo gimusomwa, gigamba nti ennaku z'omwezi nga 16 mu Novemba w'omwaka gwa 2024, Kizza Besigye, Haji Obedi Rutale nga bali wamu ne Andrew Wilson awamu ne contact gye balina mu Kurdish government bali mu meeting eyali wali eri ku Riverside Apartment 180 Nairobi, Kenya, okwongera okuteeseganya ku butya bwe bagenda okuggyako gavumenti nga bakozesa ebyokulwanisa. Jjukira nti no ku lunaku lwe lumu lunene ennaku z'omwezi nga 16 Dr. Kizza Besigye lwe yawambibwa okuva e Nairobi. Kakati emisango gya gavumenti gigamba nti ne ku lunaku olwo lwennyini Dr. Besigye yasisinkana ne Andrew Wilson nga bali wamu ne Haji Obedi Rutale ne contact eya Andrew Wilson eyali eva mu Kurdish government nga baagala okuggyako gavumenti. Meeting eno yalimu Dr. Besigye, Haji Obedi Rutale, Andrew Wilson awamu ne contact ye eya Kurdish government company. Mu meeting eno kitegeezebwa nti Dr. Besigye yanjula Haji Obedi Rutale nga personal assistant we era nga omu ku bantu abali naye mu lukwe olw'okusuula gavumenti ya Uganda. Mu meeting eno kitegeezebwa nti Dr. Besigye yayongera okukkaatiriza okusaba kwe okw'okuba nti aweebwa ebyokulwanisa eby'omu bbanga awamu n'ebirala, okulumba helikopita awamu n'ennyonyi ng'emu ku ngeri gye yali ateeseteese okuggyako gavumenti ya Uganda. Omusango gugamba nti Dr. Besigye ne Haji Obedi Rutale mu ngeri y'emu era mu meeting y'emu babriefingibwa, baagenda maaso okubriefinga ku lukwe lwabwe ku plot n'engeri gye baagala okutetenkanyaamu okukyankalanya bannayuganda okuleetawo okwekalakaasa nga batandise n'ekyokutta omukulembeze w'eggwanga erya Uganda mbu mu mwezi ogwokusatu 2025 okusobola okutuukiriza biki bye baagala. Kakati Erias Lukwago abiyingiriramu wa? Omusango gugamba nti okusinziira nti no Erias Lukwago ye mukulembeze wa PFF ekibiina ekiri e Katonga, yali amanyi ku Dr. Besigye ne Haji Obedi Rutale bye baali bateekateeka ate nga nabo ba members ba PFF okutambula kwabwe okugenda e Nairobi, Kenya n'okubeera mu meeting ne Andrew Wilson n'ekigendererwa eky'okuggyako gavumenti ya Uganda, wabula Lukwago n'atawawaabira eri ba buyinza mu Uganda. Bagamba nti Lukwago ali mu kuvunaanibwa ogwa misprision of treason yakimanyako nti Joel Wakaima awamu ne Frank Chiherere Atukunda baatuukirira Andrew Wilson abawe obuyambi mu lukwe olw'okuggyako gavumenti nga bakozesa ebyokulwanisa, wabula era nakyo Lukwago n'atakiwawaabira eri ba buyinza. Omusango gwa Lukwago gugamba nti yakimanyako nti Dr. Besigye yatuukirira Andrew Wilson era ababiri Besigye ne Andrew Wilson nga bali ne Joel Wakaima
ne babeera mu meetings ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo ez'okwekobaana okuggyako gavumenti ya Uganda nga bakozesa ebyokulwanisa, wabula era nakyo n'atakiwawaabira eri ba buyinza. Emisango oguvunaanibwa Lukwago. Statement egamba nti ennaku z'omwezi nga 17 mu mwezi ogw'11/2024 bino eno nno bigenda mu maaso okwogerwa, wabula jjukira nti nno nga Dr. Kizza Besigye amaze okuwambibwa mu Nairobi mu ggwanga erya Kenya. Erias Lukwago kennyini yagenda mu wooteeri we wali we yali oba mu apartments n'aggyayo ensawo za Dr. Besigye ne Hajji Obed Lutale. Wabula omusango gugamba nti no ku lunaku olwaddako ennaku z'omwezi nga 17 Novemba 2024 Dr. Besigye ne Hajji Obed Lutale baaweebwayo eri ab'ebyokwerinda by'eggwanga erya Uganda okuva mu kitongole ekya Defence Intelligence and Security wali eri ku Malaba border nga balina n'ebizibiti omwali amasimu gaabwe, emmundu ekika kya basitoola 2 awamu n'ebintu ebirala. Oluvannyuma baateekebwa mu maaso ga General Court Martial e Makindye n'emisango egibavunaanibwa wansi wa UPDF Act. Wabula oluvannyuma lw'okusalawo kwa kkooti ensukkulumu mu musango gwa Attorney General versus Honorable Michael Kabaziguruka awamu n'abalala, ensonga eno yaggyibwa mu kkooti ey'amagye bw'etyo n'eteekebwa mu kkooti y'abantu aba bulijjo okukakana nga Uganda Police Force etandise okukola okunoonyereza okupya okuva ennaku z'omwezi nga 12 Ogwokubiri 2025. Era olw'ekyo olw'okunoonyereza kwa poliisi, Dr. Besigye, Hajji Obed Lutale, Captain Dennis Ola ne bateekebwako omusango ogwa treason awamu ne mistreason of treason mu Nakawa criminal case A0008/2025. Era okukakana ne bongezebwayo mu High Court omusango gwabwe guwozesebweyo. Kakati kitegeezebwa nti Erias Lukwago avunaanibwa naye kennyini yeekizaaminingibwa ku PF24 ne kisangibwa nti ategeera bulungi talina buzibu, era medical report ye ejja kuba ekolebwako etunuulirwe mu trial ng'etandise. Wabula bagamba nti okuva 2021 ebbanga lyonna Andrew Wilson yali ali mu kuwa updates eri ba handlers be mu Uganda's military intelligence. Wuliriza, kitegeezebwa nti okuva mu mwaka gwa 2021 gavumenti bw'ebadde egoberera enteekateeka za Dr. Kizza Besigye, era mbu Andrew Wilson ng'akola nga contact, ng'akola nga omukesi wa eggye ly'eggwanga erya Uganda, era mu bubba yalikodinga video awamu ne audio eza meetings zonna Besigye, Hajji Obed Lutale awamu ne Joel Wakalima nga kw'otadde n'abalala abeekobaana ze baalimu, era obutambi buno n'agenda mu maaso okubuwaayo eri abakesi mu kitongole ekya CMI. Oluvannyuma yawaayo ne electronic gadgets okukola recordings eza audio awamu ne video eri abanoonyereza. Era omusango gutegeeza nti bineno byekebejjebwa bakakensa, era ne kitegerekeka nti nabyo bajja kuba babyesiga mu kuwozesa kw'omusango nga gutandise. Oludda oluwaabi lujja kuba luvunaana era lukkaatiriza nti Erias Lukwago yakimanyako nti Dr. Besigye, Hajji Obed Lutale, Simon Rutarondwa, Joel Wakaima, Frank Kiherere Atukunda baali balina ekigendererwa okulya mu nsi yaabwe olukwe okukomiitinga treason, wabula ne batawawaabira eri babuyinza mu Uganda, era okukakana nga emisango gino gibavunaana. Kakati gwali ku mukutu ogwa Point Media UG, ensonga za Erias Lukwago awo we ziri,
era kitegeezebwa nti oluvannyuma lw'okumanyaako n'atafaayo kubanga awawaabira obubaka buno, kino kyaviirako okubanga ensonga zisajjuka era okakana nga bamuguddeko omusango. Sigenda kusukkawo wano weebitabo bibiri, wabula nkutegeezeza nti mu katambi akalala ngenda kuba nkunnyonnyola omwami ono omuzungu Andrew Wilson agambibwa okuba nti nno ye yali aketta Dr. Besigye ne banne mu lukwenga bwe baali. Obubaka obwo bwe yaketta, video recordings ne audio recordings n'azitwala eri ab'ebyokwerinda mu Uganda. Aaron Kiiza yagenda okuba ng'atuwa obubaka obwo. Mu kaseera kano kankwerekereze, beera bulungi, weebale nnyo goberera omukutu era weeraba.